Hello everyone, welcome to Groups Master. This is APPSC Group 1 Mains 2023 Science and Technology question paper discussion. ఈ వీడియోలో మనం 10th క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈస్ పార్ట్ 7. ప్రీవియస్ పార్ట్స్ ప్లేలిస్ట్ ఉంటే ఎవరైనా చూడకపోతే ఒకసారి చూడొచ్చు. దిస్ ఈస్ అవర్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ groupsmaster.com. విజిట్ దిస్ వెబ్సైట్ ఫర్ ఫర్దర్ అప్డేట్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. 10th ఏ ఏం అడిగారంటే ఇన్ఎఫిషియంట్ ఫార్మింగ్ అండ్ ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ ద వరల్డ్స్ ఫుడ్ షార్టేజ్ అండ్ జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ క్రాప్స్ ఆర్ బ్యాడ్ ఆన్సర్ టు ద రాంగ్ ప్రాబ్లమ్ కమెంట్ అన్నారు. సో ఇక్కడ మెయిన్ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలి. ద రీజన్స్ ఫర్ వరల్డ్స్ ఫుడ్ షార్టేజ్ అనేది ఇన్ఎఫిషియంట్ ఫార్మింగ్ అండ్ ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్నారు. సో దీనికి జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ క్రాప్స్ అనేది రాంగ్ సొల్యూషన్ అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో దీన్ని మనం ఈ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. Inefficiencies in farming practices can limit agricultural productivity and reduce the food output. So what are the factors that are responsible for reducing the food output? Factors such as inadequate access to modern technologies and also lack of knowledge or training in the advanced agricultural techniques and also limited use of fertilizers or irrigation systems. These are the factors that are contributing to the lower crop yields and overall agricultural productivity. And also the poor distribution systems hinder the effective movement of food from the areas of surplus production to the regions with food shortages. సో ఫుడ్ షార్టేజ్ ఉన్న రీజియన్స్ లోకి సర్ప్లస్ రీజియన్ నుంచి ఉన్న ఫుడ్ కరెక్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేకపోతున్నారు. మూవ్మెంట్ అనేది కరెక్ట్గా లేదు, కరెక్ట్గా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయలేకపోతున్నారు బికాస్ ఆఫ్ పూర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ఎడిక్వేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సచ్ యాజ్ రోడ్స్, స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ నెట్వర్క్స్ కెన్ రిజల్ట్ ఇన్ పోస్ట్ హార్వెస్ట్ లాసెస్ అండ్ డిలేస్ ఇన్ delivering food to markets or areas in need. This can lead to food shortages. That is the question, particularly in remote or undeserved region. So మనకి మెయిన్ గా ఇన్ఎఫిషియంట్ ఫార్మింగ్ అండ్ ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేవి మన వరల్డ్స్ ఫుడ్ షార్టేజ్ కి మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్. అదే మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం ఏ విధంగా ఫుడ్ షార్టేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది అనేది. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి సొల్యూషన్స్ గా జిఎం క్రాప్స్ తీసుకొచ్చారు. సో జిఎం క్రాప్స్ తీసుకురావడం వల్ల అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్స్ అని చెప్పాలి. జిఎం క్రాప్స్ ఆర్ నాట్ ద సొల్యూషన్. సో జిఎం క్రాప్స్ ఈ అగ్రికల్చరల్ ఛాలెంజెస్ ని అడ్రస్ చేయడం కోసం తీసుకొచ్చారు. మెయిన్ జిఎం క్రాప్స్ అంటే కూడా ఏంటో కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, ఎందుకంటే కమెంట్ అని అన్నారు కనుక మనం బోత్ సైడ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది. GM crops helps in increasing the crop yields, enhancing resistance to pests and diseases, improving nutritional content and adapting to the changing environmental conditions. And also GM crops have potential to increase agriculture productivity, address food security concerns by providing higher yields, reducing crop losses, improving nutritional content. GM crops can be an important tool in combating hunger and malnutrition, particularly in the regions facing agricultural challenges. ఈ విధంగా GM crops అంటే ఏంటో కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. అయితే జిఎం క్రాప్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు, అది బ్యాడ్ ఆన్సర్. అది బికాస్ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ఎఫిషియంట్, వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్స్ అని చెప్పాలి. సో ఇప్పుడు మనం అదే చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. హౌఎవర్ బై ఇంప్రూవింగ్ ఫార్మింగ్ నెట్వర్క్స్ అండ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ సస్టైనబుల్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ సపోర్ట్ టు ఫార్మర్స్ and it is possible to enhance productivity and increase food production without relying solely on GM crops. So we don't need GM crops if we do this. Okay, అది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం ఈ పాయింట్లో. నెక్స్ట్ అలాగే దాన్ని కంటిన్యూ చేద్దాం. By focusing on improving farm efficiency, implementing sustainable practices and investing in infrastructure and distribution networks, it may be possible to address the world's food shortage without relying solely on GM crops. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్లో కూడా దీన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. బై అడ్రసింగ్ ద లాజిస్టికల్ ఛాలెంజెస్ అండ్ ఇంప్రూవింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్స్ కెన్ ఆల్సో హెల్ప్ ఎన్ష్యూర్ ఫుడ్ రీచెస్ దోస్ ఇన్ నీడ్ మోర్ ఎఫిషియెంట్లీ. అండ్ ఆల్సో GM crops may have a role in combating global hunger, but merely increasing crop production or nutritional value will not solve the larger problem of inequity in access to food. If you don't have access to food, if you don't have ability to purchase the food, then there is no need for developing the GM crops. Okay, GM crops are not the solution to poor countries and also the regions which are affected by the political unrest and economic recession. ఈ విధంగా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. సో దీనికి మనం కమెంట్లో ఒపీనియన్ ఇవ్వాలి కదా, ఈ విధంగా ఒపీనియన్ ఇవ్వచ్చు. While genetically modified crops are not a standalone solution to food shortages, they can complement other approaches to addressing agricultural challenges.
efforts to improve farming practices, invest in infrastructure, enhance agricultural education, promote sustainable farming techniques, investments in agricultural infrastructure, improvements in transportation and storage facilities are necessary alongside GM crops to create more sustainable and resilient food system in the world. So ఈ విధంగా ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ 10th B ఏమడిగారు, why is monitoring and weather forecasting is crucial, and also discuss the role of ISRO in weather prediction and capabilities in disaster management, and also add a note on mission NISAR. So 3 questions అడిగారు ఇక్కడ. So let us see the answer. First of all, monitoring and weather forecasting are crucial because of the following reasons. What are these reasons? First reason, weather monitoring and forecasting plays a vital role in disaster preparedness and response efforts. Next reason, severe weather events such as hurricanes, tornadoes, floods, and heat waves can pose significant risks to human safety. So, if we monitor the weather patterns and providing timely forecast, authorities can issue warnings and evacuate the vulnerable areas, and also take appropriate measures to minimize the impact of these events. And monitoring and weather forecasting provide essential information for farmers so that farmers can plan their agricultural activities effectively with this information. Next reason, weather fluctuations and extreme events can pose significant risks to agriculture. Monitoring and weather forecasting enables farmers to anticipate and prepare for potential risks such as droughts, floods, storms, and frost so that they can plan accordingly. Next reason ఏంటంటే weather monitoring and forecasting plays a crucial role in water resource management. By taking precipitation levels, evaporation rates, and soil moisture content, water availability and usage can be better managed. Next one, airlines need precise weather information to make decisions about flight routes, takeoff, and landing. So monitoring the severe weather events, turbulence, icing condition, visibility allows for safer and more efficient travel. Next reason, power generation, mainly power generation from renewable sources like wind and solar heavily depends on weather conditions. So we need accurate forecast to plan for fluctuations in energy production and demand. Next reason is accurate weather forecasting allows businesses to anticipate and prepare for weather related changes in consumer behavior, and so businesses can adjust their operations accordingly and also optimize their resource allocation. These are the reasons for monitoring and weather forecasting. Why monitoring and weather forecasting is crucial. Next one is role of ISRO in weather prediction and capabilities in disaster management. Next question. ISRO operates a series of satellites which are dedicated to meteorological observations, including INSAT, GSAT satellites for weather forecasting services. And also these satellites provides valuable data on cloud cover, rainfall patterns, sea surface temperatures, atmospheric profiles, other meteorological parameters. And ISRO collaborates with IMD, India Meteorological Department, to provide weather forecasts and warnings to various sectors. This includes providing forecasts for cyclones, heavy rainfall, heat waves, and other extreme weather events. ఈ విధంగా డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో ఇస్రో తన రోల్ ప్లే చేస్తుంది. నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేద్దాం. ఇస్రో ఎంప్లాయ్స్ రిమోట్ సెన్సింగ్ డేటా టు మ్యాప్ అండ్ మానిటర్ ఫ్లడ్ ప్రోన్ ఏరియాస్. దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ హెల్ప్స్ us in identifying the vulnerable regions and assessing the flood extent, supporting rescue and relief operations. Next, ISRO's satellite communication system such as GSAT is providing reliable and robust communication links during emergencies. These systems enable quick dissemination of information, coordination of rescue operations, connectivity restoration in disaster hit regions. Next, after a disaster, ISRO's satellite imagery can be used to assess the extent of the damage to the infrastructure, agriculture, and natural resources in that particular region. So this data helps us in prioritizing the relief efforts, estimating the losses, and also facilitating post-disaster recovery. In this way, ISRO is playing its crucial role in weather prediction and capabilities in disaster management. Next, finally, add a note on mission NISAR. Mission NISAR అంటే ఏంటో కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్తున్నారు. సో లెట్ us explain the NISAR mission. Mission NISAR. This is NASA. NISAR stands for NASA ISRO Synthetic Aperture Radar. Okay.
నిజార్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఇవ్వలేదు, దాని ఫుల్ ఫామ్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ సింప్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ నిజార్. నిజార్ ఈజ్ ఎ జాయింట్ ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ మిషన్ బిట్వీన్ ఇస్రో అండ్ నాసా ఫర్ గ్లోబల్ అబ్జర్వేషన్స్ ఓవరాల్ ల్యాండ్ masses including polar cryosphere in Indian Ocean region. So what is the primary objective of the mission NISAR? Its main objective is to launch dual frequency synthetic aperture radar satellite SAR satellite అంటాం షార్ట్కట్ లో, to observe and measure changes in earth surface. ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న చేంజెస్ ని మెజర్ చేయడం కోసం మెయిన్ గా ఈ మిషన్ నిజాన్ని లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ డ్యూయల్ బ్యాండ్, దట్ ఈస్ L and S band radar imaging mission to measure minor changes in land, vegetation and cryosphere. Cryosphere అంటే ఏమీ లేదు, ఇట్ ఈస్ ద ఫ్రోజన్ పార్ట్స్ ఆన్ ఎర్త్. ఏ పార్ట్ అయితే ఎర్త్ మీద వాటర్ ది ఐస్ ఫామ్ లో ఉంటుందో దాన్ని మనం క్రయోస్పియర్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ నాసా ఈస్ డెవలపింగ్ ద L band synthetic aperture radar and associated systems. ISRO is developing the S band synthetic aperture radar. It has two bands, L band and S band. So L is developing by NASA, S band is developing by ISRO. And ISRO is also developing the spacecraft bus and the launch vehicle associated launch services. So the major scientific objectives of this NISAR mission is to improve understanding of the impact of climate change on Earth's changing ecosystems, land and coastal processes, land deformations and cryosphere. ఈ విధంగా షార్ట్ కట్ లో మనం మిషన్ నిజాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. సో ఇక్కడతో ఈ వీడియో కంక్లూడ్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. If you really like this video, do subscribe to Groups Master YouTube channel and also share this video with your friends.